Hi children, how are you? Have you enjoyed Christmas well? Okay, so we continue our classes. Are you ready? Today we have English class. Do you take your English textbook? Okay, let's start. Do you remember our Amy? What happened to our cat and rat? Okay, let's look. Now the rat sits on the mat. The cat lies in the vat. Do you remember this? One day, Yemi goes to the market. Yemi എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് അല്ലേ? ആ സമയം എന്താ സംഭവിച്ചത്? നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? What happened then? Yes, our fat cat jumps onto the mat, isn't it? What happened to our rat? Yes, the rat moves back. റാറ്റ് പുറകിലോട്ട് മാറി അല്ലേ? ആ സമയം കാറ്റ് മാറ്റ് കൈക്കലാക്കി. ഓക്കെ, സോ അവർ റാറ്റ് ലോസ്റ്റ് ഹിസ് മാറ്റ്. സോ ഹി സാറ്റ്. വാട്ട്? എന്താണ്? മാറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട റാറ്റ് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? വാട്ട് ഡിഡ് ദ റാറ്റ് സേ? Go away, catty. It is my mat. Isn't it? അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ റാറ്റ്? Yes. But cat said, no, I won't. എന്താണ് കാറ്റ് മറുപടി പറഞ്ഞത്? No, 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 I won't. ഞാൻ മാറില്ല അല്ലേ? Then the rat goes out. അവൻ പുറത്തേക്ക് പോയി. Then he comes back with a bat. Do you see the bat? The bat said, this is rat's mat. Get off. They try a lot, but our cat doesn't move from the mat. Then what happened? Rat and the bat go out. അവർ രണ്ടുപേരും പോയി. Then they again come back with whom? ആരെയും കൂട്ടിയിട്ടാ വന്നത്? Yes, a hat. They also try a lot. This is the rat's mat. At that time, what does our cat say? So what? എന്താ കാറ്റ് പറഞ്ഞത്? So what? അതിനെന്താ? The cat doesn't move from the mat. He said, എന്താ കാറ്റ് പറഞ്ഞത്? I will lie on the mat. I will lie on the mat. ഞാൻ ഈ മാറ്റിൽ തന്നെ കിടക്കും. What happened then? Yes, the three friends. Who are the three friends? Do you know? നിങ്ങൾക്കറിയോ ആ three friends ആരൊക്കെയാ? Yes, rat, bat and the hat. The three friends go out and sometimes later they come back with what? Do you know that? നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ എന്തും കൊണ്ടാണ് അവർ തിരിച്ചു വന്നത്? Yes, they come back with a dish. What is in the dish? Do you know? Okay, let's look. They put the dish in front of the cat. അവരത് എവിടെയാണ് വെച്ചത്? Yes, in front of the cat. കാറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവച്ചു. At that time, what does our cat think? കാറ്റ് എന്തായിരിക്കും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? The smell of fish. What shall I do? Shall I go and take the fish? Or shall I stay here? അതോ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുവാണോ വേണ്ടത്? But I must get the fish. എനിക്ക് എന്തായാലും ആ ഫിഷിനെ കിട്ടണം. അവൻ ഉറപ്പിച്ചു. At that time, Amy comes into the room. Then she opens the dish. What does Amy do? Yes, Amy opens the dish. Wow, a fat fish, the cat said.
The cat sees the fat fish in the dish. ഡിഷിനുള്ളിലുള്ള ഫാറ്റ് ഫിഷിനെ ആര് കണ്ടു? കാറ്റ് കണ്ടു. സോ വാട്ട് ഡസ് ഹി ഡു ദെൻ? ഇനി എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പോവുക? യെസ്, ദ ഫാറ്റ് കാറ്റ് ജംപ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ മാറ്റ്. ദ ഫാറ്റ് കാറ്റ് ജംപ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ മാറ്റ്. മാറ്റിൽ നിന്നും ചാടി. എങ്ങോട്ടാ ചാടുന്നത്? യെസ്, near to the fish. When the cat moves from the mat, our cunning rat jumps onto the mat. rat എന്താ ചെയ്തത്? അതേ, കാറ്റ് നീങ്ങിയ ഉടനെ rat jumps onto the mat. മാറ്റിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി. Then he said, "My mat, I will get it back." So our rat is very happy. Does the cat get the fish? Catന് ഫിഷിനെ കിട്ടിക്കാണുമോ? No, because Emmy takes the fish out of the dish. അപ്പോഴേക്കും എമി ഫിഷിനെ പുറത്തെടുത്തിരുന്നു അല്ലേ? So our fat cat is sad. Why does he sad? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവൻ സങ്കടപ്പെട്ടത്? യെസ്, ഹി ലോസ്റ്റ് ദ ഫിഷ് ആൻഡ് ദ മാറ്റ് ടുഗദർ. അല്ലേ? കാറ്റിന് മാറ്റും നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഫിഷിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. സോ അവർ ഫാറ്റ് കാറ്റ് ഈസ് വെരി സാഡ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദ പേജ്. എമ്മി കംസ് ഇൻ ടു ദ റൂം. She opens the dish. A fat fish, says the fat cat. The fat cat jumps out of the mat. My mat, I will get it back, says the rat. The rat jumps onto the mat. Emmy takes the fish out of the dish. Okay, children. So, today we wind up now. Next part we will study in our next class. Okay, I hope you can understand our today's class. All of you try to read our textbook. So, bye-bye. See you the next class.